Well, hello YouTube viewers and welcome back. It's 75 here, aka Michi Wichi. I would like to thank my new subscribers, all subscribers and viewers for subscribing, for rating, for favoring, for your comments, for the support. I really appreciate it. Today we are in the kitchen and today I'm going to share with you what I'm going to make for dinner. Okay, it's going to be very simple and very easy to do. It's going to be some corned beef with white rice. And I'm going to put my little remix on it, okay? If you want to see this, please stay tuned. Hola, queridos amigos que tú sintonizas. De nuevo, aquí es Sammy de 5 Acas, Michi Wichi. Bienvenidos al canal. Estamos en la cocina. Y hoy quiero compartir con ustedes qué voy a cocinar para la cena. Y va a ser una corned beef bien chévere, con arroz blanco y otros ingredientes. Así que si desean ver esto, por favor, quédate en sintonía. Okay, so I'm gonna start with olive oil, but you could use whatever oil you like or you desire. Remember, you can put whatever you like in your corned beef. Okay, it's up to you. Voy a empezar con aceite de oliva, pero recuerden que ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Okay, lo que ustedes deseen, porque es a su gusto, a su manera. Right here in this moment, you can go ahead and add your seasoning, meaning you can go ahead and add your sofrito if you have it or whatever seasoning you like or you desire, but you guys already know, well, my old subscribers, this is Low Budget Productions, okay? So I work with what I have, that's what that means. Aquí en estos momentos, cuando ponemos el aceite, usted puede añadir su sofrito o sus especias o su sazón, pero este canal, para la gente que me ha seguido por un par de años, esto es Low Budget, a bajo presupuesto, producción. So, yo no tengo el sofrito. So, voy a trabajar con lo que yo tenga. Voy a añadir un par de cebollitas. Y solamente son poquitas porque mi hija no le gustan las cebollas ni nada de eso. So, you know, I'm going to add just very few of the onions. And I'm going to add them just like this because my daughter don't like onions like that. Don't like that much onions. She ended up taking it out, so. I'm gonna add my olives. If you like olives, if you don't, that's fine. Again, remember, it's at your taste, at your liking. Voy a añadir aceitunas. Si no les gustan las aceitunas, está bien. Acuérdense que siempre es a su manera, como a ustedes les gusten. Okay, right now I'm going to start adding my corned beef. Ahora le agrego la corned beef. Make sure to get it all. Acuérdense de sacarle todo. There you go. And I'm going to start breaking this corned beef. Y estoy empezando a you know, partirla con beef o desmoronarla. Okay, I'm gonna add my garlic powder. Most of the ingredients that I'm gonna add, they're gonna be basically dry ingredients, except the tomato sauce, of course. Mayoría de los ingredientes que voy a añadir van a ser ingredientes, you know, secos. Ok, no purés, no frescos, porque pues no tengo ahora. Ok.
I'm gonna add my onion powder. Voy a añadir mi ajo, cebolla en polvo. I'm gonna add my oregano leaves. Mi orégano. I'm gonna add my salt just a little tiny bit because the corned beef is already salty, or it has a little salt. Voy a añadir un poquito de sal, pero simplemente un poco porque ya la corned beef tiene sal, ya la corned beef es salada. So, un poquitito de sal. Ya estamos ahí. Okay, so right here I'm gonna start adding my tomato sauce aquí. En estos momentos voy a añadir mi salsa de tomate. Ya cuando la corned beef está desmoronada, está en cantitos, ¿ven? Y déjenme sacarle esto aquí. You see the corned beef is, you know, spread. That's where I add my tomato sauce. And I'm not measuring. Y ustedes saben que yo es a ojo, yo no mido. Mismo le voy a añadir agua. I'm going to start adding water, but I'm going to taste it first. Voy a probarla primero. Okay. Está buena de sabor. It has a good taste so far. Now I'm just going to add the water. You know, little by little. Good. I'm gonna add more water. Voy a añadir un poquito más de agua. Esos ojitos le estoy añadiendo un poquito más de agua. Y tengo esto a fuego mediano. Now I'm gonna go ahead and add my sazón Goya. Ahora aquí voy a añadir mi paquetito de sazón Goya. Porque está como que media pálida. Now I'm gonna add my sazón Goya because, you know, it's looking kind of pale. It needs some flavor, it needs some seasoning, you know, it needs some color. Yeah, because, you know, it was kind of pale, so we're gonna try to get her sometime. We're trying to get her, you know, some color. Okay, it's getting the color right. I'm gonna add more salsa. Voy a añadir más salsa. Y después que le pongan salsa, le pongan salsa. You gotta add that salsa. Okay. And I'm gonna add the rest of my sazon. Okay, so it's only one package of sazon, but I just put a few. I just put, you know, a little bit, and then I put the rest. Okay. Y lo meneo. And I move it and I shake it like this. And then what I'm gonna do, I'm gonna let it simmer. You know, I'm gonna cover it up and let it simmer. Lo que voy a hacer ahora en estos momentos, voy a dejarlo que hierva, que se ponga sabrosito, que espese. Vamos, que espese. So, en estos momentos lo que voy a hacer es que lo voy a cubrir. Si es que encuentro la tapa.
voy a dejar que se espese. I'm gonna cover it up, let it, you know, thicken up. I'm waiting for my corned beef to thicken up. I'm gonna go ahead and start frying this yellow plantains. Mientras estoy esperando que la corned beef mía se espese un poquito, vamos a freír estos amarillos. Ok, vamos a chequear la corned beef. Ven que espesó y se ve de show. Ya nuestra corned beef está. Le voy a dar una probadita a ver si le falta algo. I'm going to go ahead and taste the corned beef. The corned beef is basically done. It already thickened up. No le falta nada. Nothing is missing. So basically my corned beef is done. And if we move up here, my yellow plantains are cooking. And another tip that I want to give you, the more yellow the plantain is, you know, with them dark spots, the better. Why? Because it's sweeter, you know. I try to pick my yellow plantains with a lot of dark spots, like almost about to just decompose. But trust me when I tell you that they taste sweet. Okay. Un consejo que les quería dar, si van a comprar amarillos y los quieren dulce, claro está. Mientras más manchitas tenga el amarillo, mejor. Porque quiere decir que el amarillo le va a quedar dulcecito. Que va a estar bien rico, bien dulce. Okay, so now I'm gonna fry my egg. Ooh, this grease is hot. Ahora voy a freír mi huevo. No quiero hacer mucho así, simplemente bien poquito. Hey people, so this is my final result. Mi gente, este es mi resultado final. Some people, you know, will mix it with corn, you know, put corn on it. I don't like that on my corned beef. But I do like the yellow plantains and the egg. Okay? Alguna gente le pone maíz o vegetales mixtos. A mí no me gusta así, a mí me gusta como la hice ahora, con mis amarillos, mi huevito por encima y ya. And this is how you enjoy your corned beef. Así es que tú comes tu corned beef. Ponerme, sorry. It's like a sweet savory dish. Es como dulce y saladito a la misma vez. So this has been 75, aka Michi wishing out to Dubai now. People support by thumbing it up. Make sure you share all of this on all type of social media. Esta ha sido Semi de 5, acá es Michi Wichi. Y sigue sintonizando. No se olviden de compartir todos mis videos en todas las redes sociales. Dedos arriba. Bye, cuídense. Bye bye.